সকলকে স্বাগত আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা। আজ আলোচনা করছি ক্লাস 11 ইংলিশ সাজেশন 2022 লাস্ট মিনিট সাজেশন। সঙ্গে থাকবে সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা, তোমাদের একাদশ শ্রেণীর সংশোধিত যে পাঠ্যক্রম সিলেবাস রয়েছে তার থেকে কয়েকটি গল্প, কয়েকটি পদ্য এবং র্যাপিড রিডার রাইটিং স্কিল আলোচনা করব। গল্প পদ্য থেকে বট প্রশ্নগুলো আলোচনা করব। র্যাপিড রিডার থেকেও বট প্রশ্ন অর্থাৎ বড় প্রশ্ন আলোচনা করব। তোমরা এমসিকিউ, এসএকিউ, গ্রামারগুলো বিভিন্ন টেস্ট পেপার থেকে তোমরা যে যেরকম টেস্ট পেপার কিনেছো সেই টেস্ট পেপার থেকে তোমরা সেগুলোকে অবশ্যই ফলো করে নেবে। শুরু করছি আজকের আলোচনা। ফার্স্ট যে স্টোরিটি রয়েছে, লীলাস ফ্রেন্ড। কোশ্চেন নাম্বার 1, হি লুকড অ্যাট হার মিউটলি লাইক অ্যান অ্যানিম্যাল হু লুকড অ্যাট হু। হোয়াট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন when this occurred? Question number 2, day by day she clung closer to Siddha or discussed the relationship between Leela and Siddha. Leela's friend story থেকে question number 3, don't send him away, let us keep him in our house. Who is the speaker? Question number 4, how did Leela try to make Siddha right? What was the result? এবার চলে আসছি স্টোরি কর্মা। কোশ্চেন নাম্বার 1, give a brief description of the appearance of Lady Lal or character of Lady Lal. Question number 2, compare and contrast between Sir Mohanlal and his wife Lakshmi, or write a note on a comparative study between Sir Mohanlal and Lady Lal. Korma story থেকে question number 3, preposterous, he shouted. Who shouted and why? What was the result of the shouting? Or describe the encounter of Sir Mohanlal with the English soldiers. এখন আলোচনা করব পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ। কোশ্চেন নাম্বার 1, Earth has not anything to show more fair. How does Wordsworth present the scene of London in the early morning? Or how does the poet describes the beauty of London city early morning? How does the poet describe the beauty of London city early morning? খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছাত্র বন্ধুরা, তোমরা খুব ভালো করে লিখে অভ্যাস করবে। পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ। কোশ্চেন নাম্বার 2, a sight so touching in its majesty. What is the sight referred? Describe the city. এখন আলোচনা করব পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট। কোশ্চেন নাম্বার 1, give an account of the lover's journey to his beloved in meeting at night, or describe the lover secret meeting with the lady love in meeting at night, or evaluate meeting at night as a love. Poem meeting at night. Question number 2, justify the title of the poem meeting at night. Justify the title of the poem meeting at night. এখন আলোচনা করব র্যাপিড রিডার থেকে আমি একটি গল্প তোমাদের জন্য সাজেশন হিসেবে রাখছি, ম্যাকবেথ। কোশ্চেন নাম্বার 1, কমেন্ট অন লেডি ম্যাকবেথ রোল ইন মার্ডারিং or character of Lady Macbeth, or why could not Lady Macbeth murder the King Duncan? Rapid reader Macbeth থেকে question number 2, what were the prophecies of the witches, or what was the Macbeth response
on seeing the witches? Question number 3, Macbeth. What conflict did Macbeth had in his mind before murder in Duncan? Question number 4, why did Lady Macbeth plot to kill the king? What did Macbeth say to oppose her? এখন আলোচনা করব রাইটিং স্কিল, কমার্শিয়াল লিফলেট। Number 1, design a commercial leaflet on mobile shop opening or furniture opening or shoe shop opening or tour program of a travel agency। এই ধরনের জিনিস তোমাদের আসবে পরীক্ষায়। তোমরা তার জন্য 3-4টে বিষয়কে আমি এখানে সাজেশন হিসেবে রেখেছি, তোমরা এগুলিকে লিখে অভ্যাস করবে। খুব কম লিখতে হয়, টু দি পয়েন্ট তোমরা আনসার দেবে এখানে। নেক্সট, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। You want sell or buy a house? You want sell or buy a flat? You want sell or buy a land? খবরের কাগজে, সংবাদপত্রে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য তোমাদের এই 3টি বিষয়ের উপরে সাজেশন রেখেছি, তোমরা সেগুলো সেইভাবে প্র্যাকটিস করবে। এখন আলোচনা করছি সাজেশন ফর প্যারাগ্রাফ। ইম্পর্টেন্ট কিছু সাজেশন তোমাদের জন্য রেখেছি। প্যারাগ্রাফ যারা লিখতে ভালোবাসো বা লেখার যাদের অভ্যাস রয়েছে তারা অবশ্যই উত্তরপত্রে প্যারাগ্রাফটা লিখবে। নাম্বার 1, কোভিড-19 অ্যাওয়ারনেস। নাম্বার 2, লকডাউন। এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই বছরের জন্য। Number 3, bad effects of mobile games on students and youth generation. Number 4, use and abuse of mobiles. Number 5, use and abuse of internets. Number 6, Karnasri Prokolpo. Number 7, importance of growing more paragraph writing. Number 8, the person you like most, your favorite teacher. Number 9, save drive, save life. Number 10, the usefulness of physical exercise. Number 11, the usefulness of morning walk or early rising. সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকের এই আলোচনা অংশের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আমার প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা, আজকে আলোচনা অংশের ভিডিওটি তোমরা বেশি করে তোমাদের পারিপার্শ্বিক বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে যাতে তাদের উপকারে আসে। আজকে আলোচনা অংশের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্টস করতে ভুলবে না। যে সকল ছাত্র বন্ধুরা ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি দেখছো নিয়মিত, এখনও সাবস্ক্রাইব করে উঠতে পারোনি, তাদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন, ডিজিটাল মেন্টর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব লাল বাটনে ক্লিক করবে, অল অপশানে ক্লিক করে দিলে লেটেস্ট নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাবে। প্রত্যেকে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ।